com calor, sem conforto. Às vezes chovia, a água entrava. E conforme é muito calor, o irmão sai, entra, senta na escada. Também havia um poço de latrina mesmo ao lado da igreja, que é abaixo de casa, e cheirava muito mal. Isso também nós suportaríamos muito. E também a outra diferença é que às vezes nós adorávamos embaixo do escuro, não havia energia nesse momento. E também a outra diferença é que nós temos um tanque mesmo à beira da igreja. E aquele tanque as pessoas lavavam roupa, faziam muitas atividades lá e atormentava um pouco no momento de culto, quando nós fazíamos culto lá e fazia muito barulhos. Isso tirava o espírito, tirava a atenção dos membros dentro da igreja. A gente estava num grande sofrimento, mas era um sofrimento de verdade. Crianças ficavam lá dentro da igreja, as mães ficam com crianças começam a chorar, calor é demais. Então, irmão, o que nós podíamos fazer é ajoelhar, pedir a Deus, clamar a Deus, para Deus nos ajudar. This is the Boa Entrada Seventh-day Adventist Church in the country of São Tomé and Príncipe. For years, this growing congregation of believers have met in the basement of a housing complex. But without a real church, worship could be excruciating. Yet this is the state of many congregations in São Tomé. According to church leaders, 80% of the congregations in São Tomé do not have a proper place of worship. São Tomé and Príncipe is a small country of islands located off the west coast of Central Africa. At one time, they were one of the world's leading exporters of cocoa. But they have been in an economic decline, and 50% of the population lives below the poverty line. The financial situation is no less true for the Seventh-day Adventist membership. Members live in humble dwellings and generally don't have disposable income. So the idea of building churches felt like an impossible dream. With limited financial resources, they needed outside help. But São Tomé and Príncipe is not a well-known place and is one of the smallest countries in Africa. Who would be willing to help a country they had never heard of? Finding assistance would take a miracle. So the church leaders started with an organization that has witnessed plenty of miracles over the years. Nós encontramos pela primeira vez com a direção na Maranata nos nossos encontros anuais em África do Sul, e onde nós ouvimos histórias de Zimbábue, de Angola e outros países como Quênia e tudo isso. E também mostramos interesse que a Maranata viesse para São Tomé. After visiting the island to assess the need, Maranatha committed to building churches and school classrooms around the capital city of São Tomé. A little over 2 years later, 8 congregations have a new place of worship. One of the congregations with a new church is Água Marçal. More than a decade ago, this was the start of a new home for Manuel Frota and his family. But when the construction materials were stolen, Manuel's meager salary as a shoe cobbler could not afford more wood. Then, a couple years later, Manuel, a Seventh-day Adventist, began hosting Bible studies on his property. Soon, the meetings grew into actual Sabbath worships, and the Água Marçal congregation was born. A igreja de Água Marçal é uma igreja composta por cerca de 100 membros. E, na maioria são pessoas com um certo rendimento baixo, mas de uma maneira geral muito dedicado, que a igreja, desde que iniciou nos seus primeiros momentos, tem se verificado um interesse bastante grande naquilo que é o comprometimento com a missão. E a razão disso é que fez com que, ao longo desses anos toda a igreja foi crescendo, mas nós tínhamos uma preocupação bastante grande, que é o local de adoração, que nos perturbava muito. Havia um espírito muito forte da parte dos membros quanto àquilo que seria um lugar de adoração um pouco mais digno para o nosso Deus. A gente foi lutando, corremos atrás, mas pelo fato dos membros terem um rendimento baixo e grande parte deles não tem emprego,
Isso fez com que, embora todo esse esforço, quase que o resultado em termos daquilo que a gente queria, de um lugar de adoração condigno e tudo mais, fosse praticamente sem qualquer solução à vista. It was so impossible that they almost didn't believe it when they heard Maranatha was coming to São Tomé. Pastor Bonfim admits that people were apprehensive and even asked, could it be true? Then Maranatha arrived and built them a church. Até hoje parece que, para alguns, parece ser um sonho. A gente, quando para e olha para a estrutura, para a igreja, parece que algo está ainda por compreender. Once hidden behind a wall in Manuel's private yard, the new church is on a busy road across the street from the taxi stop, which allows for plenty of visibility in the community. Tem feito muita diferença. As pessoas só passando mesmo de carro desperta atenção. Elas ficam curiosas, procuram saber que igreja é. The new church is just around the corner from Manuel's house. Every Sabbath, instead of walking across his yard to church, he walks out his front gate and down the street. When asked if he misses having church in his yard, he says after so many years, it was a little sad at first. Pronto, fiquei, já o quintal ficou já diferente, mas sentimos esta alegria sempre por estar aqui mais próximo. Olha, é uma alegria de dar a Deus. Agora é para nos trabalhar. Conforme diz o discípulo, ide, então nós estamos prontos para ir pregar o Evangelho para desenvolver, conforme o Paulo. When we come back, we'll visit more churches and a school campus where your support has helped to answer prayers. Anyone can build a church. Simply give just $10 each month, and your donation, along with thousands of others, will fund a new place of worship every month. The potential for change is all around you. All you have to do is look. São Tomé and Príncipe is Africa's second smallest country, at about a third the size of the state of Rhode Island. Most of the world seems unaware of this beautiful tropical destination and its 200,000 residents. Here on these obscure islands, there is a growing membership of Seventh-day Adventists. A igreja em São Tomé tem experimentado crescimento rápido. Estamos na ordem de quase entre 25% a 30%, para dizer que neste ano batizamos quase 1.500 membros. Na história da igreja é o ano que mais batizamos nesse aspecto. E por isso já temos cerca de 110 congregações em diferentes formas e lugares de adoração. Por volta aproximadamente de 8.000 membros. Yet the Adventist Church in São Tomé has been unable to keep up with infrastructure to support the growth. There is story after story of how congregations are struggling to find a decent place to worship. In the town of Angolares, missionaries brought the Adventist message to the community in 1995. A small group was formed, and today there are nearly 70 baptized members. But they had no church and met in this space below a house. During the rainy season, water would pool and make the ground muddy. In Madalena, a group of Adventists met in a makeshift structure built in a woman's yard. This space works nicely most of the time, except when the neighbors crank up their stereos or when the rains turn the floor into a muddy stream. In Foha Fede, more than 100 people packed into this basement. It was crowded, the rocky floor made it painful to kneel for prayer, and the homeowners weren't always the friendliest landlords. All three of these congregations were in need of real churches. But without sufficient funds to build, all they could do was pray. Then Maranatha arrived, and things began to change. On a Sabbath morning in January, the Foha Fede congregation is gathered in their basement church for the last time.
Today is the dedication of their new church, located just down the street. This congregation has only been meeting since 2017, but they are an active group of young people who worked hard to purchase and prepare the property for Maranatha to build them a church. One of the members called the new sanctuary a dream come true. In Angolares, a dream came true with the help of an unexpected and unlikely community member. Julian Doyladier lives in the community of Angolares. While not an Adventist, he was familiar with the church. He used to see the members gathering in the dark, muddy space under a house. He eventually became friends with one of the church members, Paulino. One day, Paulino made a special request. Um ano para cá, o Paulino chega para mim e diz-me se eu tenho terreno se posso vender terreno para a igreja adventista, porque estão atrás de terreno para comprar. Eu tenho terreno esse, que é terreno denso, por que eu não posso ceder terreno para a igreja? Julian had long respected the kindness and faith of the church members, so he agreed to sell the prime piece of property located just below his home on one condition. Vende terreno para você, sim senhor, mas se é para a igreja, está tudo bem, mas se estão a fazer a igreja, eu vou ser a primeira pessoa da igreja a ser batizada. True to his word, after Maranatha built a new church in Angolares, Julian was baptized on the day of the dedication. E é uma alegria de Deus, nós começamos a alegria a Deus por isso, e orando a Deus, e agradecendo a Deus. A minha vida mudou muito. Era muito mal criado, mas atualmente estou bem. Sou feliz com a minha família. Eu sinto-me bem aqui nessa igreja. Sinto-me bem nessa igreja, em nome de Jesus. What's more, he and his friends have a beautiful place to worship. Hoje podemos adorar a Deus com chuva ou sem chuva. Estamos em boas condições adorando ao nosso Deus, em espírito, em verdade, com toda a emoção, com toda a alegria, com toda a fé. Entretanto, os nossos agradecimentos ao Grupo Maranatha, que Deus usou como instrumento para trazer-nos aqui esta igreja. Churches aren't the only way Maranatha has made an impact on the island. Schools are a key part of evangelism in São Tomé and Príncipe, yet there is only one Adventist campus in the country. The Cosme Mota Adventist School is located on the outskirts of the capital city. It opened a few years ago, and it was the first Adventist school to open in nearly 50 years. In the 1960s and 70s, all private schools were closed by the Portuguese communist government, which had colonized São Tomé and Príncipe. This included the Adventist school. Independence finally came in the 1970s, but the Adventist school never reopened. Then, in 2006, the government gave the Adventist Church a piece of land and invited them to start a school. But building a school from scratch was no easy task. São Tomé is struggling economically, as is the Adventist Church in the country. It took 9 years for the church to raise enough funds to build classrooms and find teachers. The Adventist Church managed to build a small but nice campus. Today, there are 200 students enrolled. 70 to 80% are not members of the Adventist Church. Yet parents from all over the island send their children to Cosme Mota because of the quality teaching and strong moral values. The school became so popular that the student population soon outgrew their space. O colégio precisava das novas salas porque os alunos começaram a crescer e as turmas começaram a ficar muito apertadas e havia muita concorrência, inscrição dos novos alunos e não tínhamos outros lugares que era para colocá-los, então havia essa necessidade. Chegou o momento que nós teríamos que tirar a biblioteca para fazer uma sala de aulas, porque estava mesmo super lotada. With limited space, the school could only offer up to 4th grade. After that, children had to transfer to government schools. Years ago, the government gave additional land to the school to expand the campus. But without money to build classrooms, the lot sat empty.
Then, a few years ago, the government made an ultimatum: build now or return the property. That's when the Adventist Church in São Tomé reached out to Maranatha, and in 2018, volunteers and crews began building the expansion. Today, there are 8 new classrooms and 3 bathrooms thanks to the generosity of Maranatha supporters. The bright new buildings mean that students don't have to be crammed into classrooms, and there are more grade levels for children to continue their education at a Christ-centered institution. Eu pensei que não ia ter quinta classe nem quarta, porque eu perguntei à minha mãe se nós tínhamos quarta classe ou se eu vou estudar aqui ainda. Ela me contou que nós íamos ter mais 8 turmas. E eu fiquei feliz por eu continuar aqui. E até agora eu gostei dessa escola. E um dia quero continuar estudando aqui. Eu não quero perder essa escola. Obrigada, Maranatha, por construir essa escola para nós estudarmos. Estamos agradecendo de coração. A educação adventista veio na boa hora. O país precisava muito disso. Creio, confiante, que eu acreditei que Deus usaria a Maranatha para fazer algo de bom para nosso país. E realmente o milagre está acontecendo. When we come back, we'll go back to Boa Entrada, the church in the dank basement of the housing complex. We'll hear the story of one member who spent years praying for a church, then forgot about her special request. Boa Entrada is a settlement located in the northern part of São Tomé Island. This area used to be a plantation when Portugal occupied the country. Now, mansions that once belonged to wealthy landowners have become rickety rentals. Other buildings at the plantation are also serving as housing. Life here is simple. Most of the people are poor. This area is a distance from the city and jobs are scarce. Iselda Semedo has lived in Boa Entrada her entire life. She is a colporteur for the Seventh-day Adventist Church and spends many days training and walking from door to share the gospel. But Iselda wasn't always an Adventist. Que uma minha vizinha, eu vivia lá do outro lado, não aqui, uma minha vizinha começou a estudar a palavra de Deus, ela louvava e estudava a palavra de Deus e eu ouvia, eu dizia, como é possível que uma pessoa assim pode estar a louvar a Deus e cantar para Deus assim, estudar a palavra de Deus que eu consigo escutar até na oração. Então, quando ela saía assim para a rua, nós saíamos, eu perguntava a ela e ela me dizia que ela é da igreja adventista, até que um dia ela me convidou para poder ir para a igreja e eu fui. E quando eu fui no primeiro sábado já não voltei mais até hoje. E já faz 7 anos que eu estou na igreja. Iselda began watching Novo Tempo, the Portuguese language version of the Hope Channel, which was available on the island through an antenna. That's where she began watching Maranatha Histórias de Missão. Me chamou a atenção o programa de Maranatha. Por quê? Porque ela ajudava as pessoas, não só na construção da igreja, mas também ajudava na parte onde ajudava, eles saíram para países lá fora e ajudavam as pessoas que não tinham a igreja, que assistia abaixo da árvore. Então eu via tudo isso, foi lá que eu assim conheci o programa de Maranatha. The episodes were so inspiring that Iselda used to cry and pray after each program. Eu emocionava porque eu via a maneira que as pessoas se envolviam no trabalho. E o que mais me tocava é que eu gosto também de ajudar, sabe? Às vezes eu não ajudo porque eu não tenho.
Então, quando eu via esse envolvimento das pessoas e as pessoas também que estão a fazer isso, tirar o seu dinheiro para poder ajudar, isso me comovia muito. Iselda used to pray for Maranatha and for all the people in need. But she would also make one more request for herself. Orava pedindo a Deus ajuda também que um dia Maranatha pudesse chegar até São Tomé para poder nos fazer também a igreja. Her church met in the dank basement space of a large housing complex. It was dirty, smelly, and noisy. Hardly a space worthy of the Lord. But every Sabbath, more than 60 people gathered for worship. They needed a real church, but the group of young people could barely afford the paltry rent as it was. So Iselda continued to watch and pray until one day her antenna broke and she could no longer watch television. Eventually, she forgot all about Maranatha. Quando eu vim para a igreja, eu vi que Maranatha teve cá, porque eu estava no trabalho. E eu fiquei assim, Maranatha, Maranatha. E fiquei assim bem feliz, mas não tinha lembrado da minha oração que eu tinha feito. Nem tinha lembrado do pedido que eu tinha feito para Deus. Later, when Maranatha returned, Iselda was still skeptical as to why they were at her church. Eu disse, uau, Maranatha vai nos construir uma igreja. Mas não tinha assim, bem firme ainda que Maranatha vinha fazer a igreja. Then, at a pastor's house, she saw an issue of Maranatha's volunteer magazine with a story about São Tomé inside. Eu vi uma revista de Maranatha e eu alegrei o meu coração. Quando eu lembrei da oração, é lá que meu coração começou a bombar. Pum, pum, pum. Então, dizendo assim, Maranatha veio, o Senhor atendeu minha oração. The Boa Entrada Church was the first church Maranatha completed in São Tomé. Today, the new church is not hidden away in a basement, but along the main road. Everyone coming in and out of Boa Entrada will see the beautiful sanctuary. Outras pessoas de outras comunidades, quando passam, perguntam: quem construiu essa igreja? Quem construiu essa igreja? Tem muito plano de planificação de fazer uma igreja. Essa igreja foi muito bem feita, estabilizada, mesmo cara para a estrada. Ficou uma excelente vitrine para a comunidade. E nós estamos felizes por ter a igreja nova, né? Agradecemos muito a Deus, também agradecemos ao grupo de Maranatha por nos ter ofertado essa igreja. Estamos gratos e muito felizes mesmo, porque hoje nós estamos aqui com um espaço que é um espaço que nós possamos sentir à vontade. For Iselda, there is an added benefit. The new church is located just 100 yards from her home. She can be at worship or Bible study in just a couple minutes. It's a great bonus, but Iselda is just thrilled to have an actual church. The first Sabbath the group worshiped in the church was a special day for Iselda. E naquela noite mesmo eu comecei a chorar, sempre orando e chorando. Então foi uma alegria imensa ter a igreja nova. E quando nós entramos lá dentro, disse: Senhor, está concluído. O Senhor atendeu as nossas orações, porque nós oramos bastante para ter uma igreja. Deus fez um milagre e tocou no coração daqueles que a doaram para poder vir até aqui, para vir nos construir essa igreja. This has been the theme of the work in São Tomé. Over and over, people have said that the new churches have been an answer to prayer, a dream come true, a miracle from God. After all, it does seem unlikely that people would choose to travel to a remote island to help strangers in need. But the people of São Tomé were patient and diligent in their prayers. They believed that God would provide in their time of need. Nós começamos a orar e nós começamos a fortalecer as pessoas para não desanimar. Nós começamos a orar que Deus é poderoso e Ele vai nos conceder um lugar melhor. Então, graças a Deus por tudo, Deus tem olhando por nós e ouvindo as nossas orações. Bate, até que porta abre. Na verdade, Deus abriu porta. Today there are 8 new churches in São Tomé and 8 new classrooms. It won't fulfill all the needs for the Adventist Church in São Tomé, but it's a start. And each congregation is eager to share their space and the gospel message with friends and neighbors. Already they are making a big difference in their communities.
Some of these projects still need funding. If you are willing to help sponsor the cost of construction in Sao Tomé, contact the number on your screen or visit our website to make an online donation. Every dollar makes a difference in supporting the mission of Maranatha. And if you can't help now, please pray. As we have seen from our brothers and sisters in Sao Tomé, every prayer is heard. The Lord never forgets, and in time, He will answer.